be having our we will use the molar chart on your steam table. Yun sa pinakalikuran class. Kunin nyo, malaki to. So, maririnig nyo yung crisp pag nag-ano siya. Ayan. O, nakuha nyo na class. Wait lang. Good morning, class. So, today, i-open nyo yung molar chart nyo. Ayan. So, nakikita nyo sa screen is just 1/8 of the molar chart. Okay. So, nabuksan nyo na ba, class, sa tabi nyo? Yung molar chart nyo? Ha, class? Nabuksan nyo na? Okay. So, ngayon, class, tuturuan ko kayo mag-read ng molar chart. But when it comes to certain computations, we will use the, where's my steam table? Here. Okay, the steam table. Ayan, alisin nga natin yung effects. Ayan. So, you will use this steam table. Ayan. Alisin nga natin. Ayan, ito, class. You will use this steam table. Ayan. So, makikita nyo, we have here the steam table. Okay. So, starting today, pag nag-compute na tayo sa Rankine cycle, the simple Rankine cycle, the reheat, the regenerative, and the reheat, regenerative cycle, gagamitin natin to. But today, we will use this, the molar chart. Ayan. Nakikita nyo sa screen, hindi siya kasya. Ayan. So, wait lang, class. Set up lang natin dito for our example. Okay? Okay, class. So yung molar chart, class, bakit natin siya ginagamit? Pag kadalasan ang mga value is superheated na siya. Okay? So why use the molar chart? So ang molar chart, class, that is an enthalpy entropy chart. Okay? Wait, class. Kukonek ko lang yung ating. Madali lang. Okay, nabuksan nyo na, everyone. So, gawa tayo ng example muna. Okay. Para mas maintindihan natin si molar chart. Okay. So, ang molar chart, class, is a chart on which enthalpy is the ordinate and the entropy is the abscissa. Okay. Also, pinapakita dito, class, yung series ng constant pressure lines, constant percent moisture, superheat lines. Kaya pinapasolve, last time ba, class, pinasolve ko yung superheated value natin. Okay? We have superheated lines as well as the constant temperature lines. I-draw lang natin na madali. Ayan. Connecting. Connect ko na lang ito. Okay. So, yung iba, class, madaming question about sa ating exercise. So, on Thursday, I will discuss what is the answer on that. Okay? Para mas maintindihan natin, para mas makuha natin kung paano yon makukuha. Okay? So, sino nakapagsagot ng ating exercise? Raise your hands. Raise your hands, everyone. TWPC. Okay. Okay.
Okay. Ayun, madami na. Okay. Nasagutan na pala. Ayan. Nakakonect na ba ako? Ayan, nakakonect na ako. Okay. We'll just share screen. Wait, class. Share screen muna natin. Okay. Ayan. Nag-share screen muna tayo para alam natin kung ano yung gagawin sa molar chart. Okay? So, good morning class. So, I hope na-enjoy nyo yung Valentine's Day. Okay? So, kuha muna tayo. Okay, class. So, ano nga ba class ang molar chart? So, first class, we have the molar chart. Yan. Ano nga ba ang molar chart? When you open your molar chart, so makikita nyo is, kung may TS diagram tayo, sa molar class, yung x-axis nyo dito is also entropy. Diba? May TS tayo and the PV diagram. We have also, ang molar chart class is the enthalpy entropy chart. So, malaki-laki siya class. Okay? Specifically for steam. Okay. So, ano makikita mo sa molar chart? Excuse me. So, we have this. Ayan. Okay? So, sabi ko nga, the x-ordinate, I mean, the ordinate is the enthalpy and the abscissa is entropy. Okay? So, we have here, this is the entropy. And this is the H, small letter H, or so-called enthalpy. Okay. So, paano natin makukuha if we have the TS? Ganun din sa entropy. We have this, something, curved line. Ayan, pag ganun lang siya, class. Okay? So, ang critical point niya hindi dyan. So, dito siya sa may kalahati. Ayan. Nandyan yung critical point natin. Okay? Ibig sabihin, kung saan nagtagpo yung critical point, yung remaining parts niya is this one class, ito sa gilid. Ito na yung saturated, saturated liquid line, and also, this one, yung sa taas naman class, ito na yung saturated vapor line. Okay. Ano nga ba yung saturated vapor line and as well as yung saturated liquid line? So, yung mga values na andon nagfo-fall. Okay? So, we have also the temperature wherein the temperature is constant. Okay? The constant temperature line. Ito class, this is the temperature line. So, yung pag ganito. Okay? So, malilito kayo class ha. Huwag kayong malito. Kasi yung temperature class, galing siya dito class sa gilid ha. Makinig kayo ha. So, makikita nyo kadalasan sa entropy. Sa gilid siya. Galing siya dito sa entropy line nyo. Pa ganito. Okay, this is the temperature constant. Okay, tuturuan ko naman kayo, class. And yung pressure constant natin, idodrawing ko to, class, para mas maintindihan natin mamaya. Ayan. Yung pressure line naman, class, is pag ganito. Galing sa taas. Ganyan. Ayan. Yung pressure natin constant. And this sa taas, class, ito na yung superheated region. Bakit? Kasi may degree of superheat na dito, class, sa taas. Okay? So, yan. Magmi-meet na sila dyan. This is the superheated
or the superheat region or tinatawag nating constant superheat line. Okay. Yung nasa loob class, this is always the wet region. Yan. Yan palagi class yung wet region natin. Okay. Yan. So, nakita nyo? So, this is now your molar chart. So, how can we read? Paano natin mariread yung molar chart natin? Okay, for example, excuse me. Okay. Example, ito. Gamitin natin yung example sa loob. We need to determine the enthalpy, the entropy, and the degree of superheat of steam at 0.09 MPa and 370 degrees Celsius. Okay. So, paano natin yun makukuha? Solution natin. Nakikinig ba, class? Raise your hands para alam ni ma'am. Okay. Isa lang. Okay. Sige, class. Ayan. So, ready na yung mga, molar chart natin. So, you should be ready with your, how do you call this? Ruler, class. Kasi malaki-laki to. Okay? So, paano natin makukuha ito? Given yung 2 points or 2 coordinates, pero hindi naman sa atin given yung literal na entropy and the enthalpy. Kasi straight line yan, class, di ba? We have, yun yung mismong straight dyan. Horizontal line and the vertical line, the HS. Okay? So, ang given sa atin is the temperature and the pressure. The constant pressure. Okay. Okay, yung hanapin na natin, class. Let's start. Okay? So, sa diba, class, this is your TS diagram. I mean, TS. The HS, or the molar chart, HS. Okay. Makikita nyo, class, explore muna natin yung ating molar chart. So, sa pinakababa, class, doon muna kayo mag-start. Sa pinakababa, class. Nakikita nyo yung 170 na enthalpy? Yes or no? Raise your hands. Sa inyong molar. Okay? Di ba yan na 170? Makikita nyo, pataas ng pataas yan. Straight line. Okay. Ito, class, na ayan. Paano ko ba mapapakita sa inyo? Okay. Siyempre, hindi nyo makikita. So, dito, class, sa 170, ayan. Taas kayo ng konti hanggang sa 2,300. Ayan. Ayan, 2,300. Ito. Kikita nyo, class? Taas kayo ng konti. So, makikita nyo dito yung mga number na 1.6, 1.2, 2.5. Yan, 1.4. So, that is a pressure. Okay, class? Pressure yan. Constant pressure. Kasi yan, constant pressure in megapascal. Makikita nyo dyan. Ito. Constant pressure in megapascal. So, moving on, taas kayo ulit. Makikita nyo na doon yung 0.9. Paano ba ito? Okay. So, makikita nyo is 0.9. So, i-fold nyo muna, class, yung molar chart nyo into 2. Sa dalawa. Sa dalawa, class. How about yung 370 degree?
Okay. Ang pinakamadali class para makuha natin tong example is given sa atin yung temperature na 370 degree Celsius. Di ba class, sa molar chart, pag magsimula kayo sa pinakababa, excuse me, wala kayong makikitang, makikita nyo is from 32, eto class, sa pinakagilid, sa kalahati class, makikita nyo is 150, 170, 180, 200, 210, 220. Saan nyo makikita yung 370? Dito yan class, makikita nyo sa pangatlong fold. Paano ba ang pangatlong fold? If you divide your molar chart into 4, into 4, so 1, 2, 3. Galing sa baba class. Napafollow ba si ma'am? Dito class yan sa gilid, oh. Sa pangatlong, ito yung class, oh. Makikita nyo dun sa gilid. And yung katabi niya class is the entropy na ang value is falls under 3,200 to 3,300. Ito class yung entropy niya dun sa gilid. Pero yung temperature niya is 370. So, ang katapat nito class na 320 is yung, not actually katapat, but makikita mo is 360 degrees Celsius. So, dito kayo class sa right ko. Sa right. Sa right. Hanapin nyo sa right side ng molar chart. Nahanap ba class? Yan ang mga points na sinabi ko sa gilid class. Nahanap ba? Hindi pa? So, andito yan siya class. Nahanap ba class? Dito yung class sa gilid. Okay, nahanap mo? Blessing. Okay. Yung iba class, nahanap ba yung sinasabi ko? Andito siya sa gilid. Ito muna class yung hahanapin natin, 370 degrees Celsius. Kasi yung temperature line class from here sa enthalpy natin, so pag ganun siya, saka siya pababa. Okay. Kaya minsan may makikita ka doon na 370 degrees Celsius. Okay. Nahanap ba class yung 370? Nakikinig ba class? Yung iba? Okay, yes po. Nahanap na yung 370 sa gilid. After that class, makikita nyo yung temperature, pababa yan. Pababa. Ito class, sa baba ng 360, 350, 340. Di ba may makikita kayong 0.0040, so on and so forth. So that is also the pressure line. The constant pressure line. Yung pag ganito class. Pag ganito dyan, makikita nyo yung pasunod-sunod na pag ganito. Ayan. From 360, makikita nyo yung, ito yung guide lang ha, guide lang class, pinapakita ko po. This is now your pressure line, 0.040, this is megapascal, this is in MPa, so on and so forth, hanggang mahanap natin, pag ganun yung class ha. Okay, papunta doon. So, hanapin mo na si 0.9, 0.09. Okay? 0.9 MPa. Nahanap niyo ba, class? From here, sabi ko si 360. Sa baba ni 360, makikita niyo si 350 degrees Celsius. And si 340,
After that ni 340, makikita niyo nito na si 0.04 megapascal, 0.045. Ang interval niya 0.005. Tama ba? Hanggang makita niyo to si 0.09 MPa. Okay, nahanap na ba, class? Nahanap na? Ayan. Okay, ayun, may nag-share na. Thank you, John. John Emil. Okay, nahanap na. So, akala ko kasi walang nakikinig sa akin. Okay. So, pag nahanap niyo na yung class, we have that. We have that to coordinate. So, makukuha na natin si entropy, si enthalpy, entropy, and the degree of superheat. So, paano natin makukuha? So, given sa atin, excuse me, so, makukuha natin is the degree of superheat. Paano natin makukuha itong degree of superheat? Okay, so we have 0.9. Makikita nyo, class, dito sa intersection. Ano yung point of intersection niya dito? 0.09 and 370. So, here, pakita ko lang yung mga linyang andon. The pressure. So, may black na. So, ibig sabihin, class, eksakto yung entropy natin. Tama ba? Eksakto, class, yung entropy kasi black line. Sa intersection, class, makikita nyo is, eto, class, yung mismong intersection nila is a super dark or black. So, hanapin nyo yung class sa pinakataas. Yan. I-follow nyo yung line sa pinakataas ng intersection ng 3.370 and the 0.9. Di ba, class, eksakto? Ayan. Punta kayo sa pinakataas. It falls under. Kumuha kayo, class, ng ruler, ha? Dito, class, sa pinakataas. Makikita nyo yung entropy dyan is, dito, class. Entropy is 8.5 kilojoule. So, in kilojoule, excuse me, kilogram, Kelvin. Yung sa pinakataas, class. Kasi dito baga, class, nag-intersect yung 370 and 0.09 megapascal natin. So, sa taas, class, makikita nyo yon. Okay? Sa taas, class. Sige nga. Pakinggan ko ako nahanap nila. Nahanap nyo? Class, nahanap nyo ba? You can use the ruler kung hindi nyo. Kasi, yung 8.5 sa taas. 8.5. Kasi, the 370, nag-intersect sila dito sa pinakamadaling makuha is the vertical line. Kasi, eksakto, class, dun sila nag-meet. Okay? Dun sila nag-meet ni 370 degrees Celsius and 0.0 megapascal. How about the enthalpy? Enthalpy, class. Enthalpy. So, sa enthalpy, class, mag-approximate ka na yan. Hindi naman approximate, but positive 3. Halimbawa, kung ang nakuha mong value is 3,200, ang correct answer ni ma'am is 3,207. So, it falls under the range ko na 10, na 7 or 3, pwede yun.
mag-rejoin lang ako, classmate. Ayan, class. So, nakuha nyo na. So, sabi ko nga, yung kanina, yung entropy natin falls between, yan, yung 370 natin. So, paano natin makukuha yung enthalpy niya? So, you can use a ruler on your, okay, sa katabi nyo na yung ruler niyo, class. So, we have 370. So, yung values niya, class, will fall. Automatically, ang values niya ng enthalpy, mag-fall dito, class, ha? 3,300 and 3,200. But, since yung 370 natin, hindi naman siya sa kalahati, ibig sabihin, yung magiging range na lang natin is 3,250 to 200. Okay, so dito na lang tayo. Dalawa na lang. After that, sa point natin, so bibilangin nyo, class, pag binilang nyo tong technique ni ma'am, by 10 yan, class, yung, di ba, 3,200. Punta kayo sa 3,200. By 10 yan, class. Pag binilang mo yan, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. By 10 yan, class. So, zoom ko lang dito. Pakita ko. Di ba, class, makikita nyo yung 3,200 to 3,300 na enthalpy natin. By 10 yan, class, yung maliliit na box dito sa gilid. Yan, hanggang yan. Diba? Magiging 3,210, 20, so on and so forth. By 10 yan. Nagdadagdag. Naintindihan? Okay, sa tingin nyo, what is the enthalpy? Given sa atin yung point ni 370 and yung 0.09. Ayan. Saan kaya siya nagpo-fall? Ito. Intersection. So, hindi siya nagpo-fall sa 3,010, 20. Okay. Pag zoom mo, class, eto na. Lagyan ng linya ni ma'am siya. So, 3,000 to 20. And ito yung sa baba niya na 3,210. Okay. So, kayo na, class. Ano sa tingin nyo yung pinakamalapit na enthalpy dyan? Sa 3,000, 210, and 3,020. So, ibig sabihin, kung ang answer mo nag-fall, so, wait. Di ba, class, sa point of intersection nila, makikita nyo na hindi naman siya sa kalahati. So, automatically, ang pwedeng values dyan is through 3,217 or 3,218 kilojoule per kilogram Kelvin. That is now your enthalpy. Okay. Ano, class? Parehas ba sa nakuha nyo? 220? 220 ba sa inyo? Bakit 220 sa inyo? Wait, naduling ba si ma'am? 220 ba? 220. Plus, wag nyo susundan yung darker na linya kasi yan yung linya ni how do you call this? Ni 370 yun, class. Yung temperature natin yon na nakikita yung darker line dyan sa entropy nyo. But the lighter, yung sa likod niya, class, is, di ba, 10, 20. So, the enthalpy natin falls below 3
3,220. Okay? Naintindihan ba si ma'am? Nakikinig ba, class? Kasi may sumagot pa lang 3,220. Opo, malapit dyan, class, sa 220. Pero pag tiningnan nyo, class, sa molar chart natin, hindi talaga siya nagpo-fall sa 3,220. Naintindihan ba, class? Naduling kayo, no? Sa baba, baga siya, class. Kasi pag finalo nyo yung 370 and the 0.9, naintindihan ba? Class, may nakikinig ba kay ma'am? Molar chart pa lang kayo, class. Okay ba, class? Yes. Isa lang? Okay, so take note, class, that is now our... Apo, sige po, may nakikinig naman pala. So, nakuha pa lang natin, class, is dalawa, ha? We have the entropy and the enthalpy. What about the degree of superheat? Okay, the degree of superheat. Sige nga, degree of superheat. Sige nga, sige nga. Sige, class. Okay, class, the degree of superheat, how do you find it? So, hanapin nyo ulit, class, yung we have here, nakikita nyo sa 370, may makikita kayong mga lines na 240, 260, 280, 300, 320. Yung pag ganito, class, ha? Like this. Ayan, intersect. Sa red naman, class, ayan, makikita nyo dyan sa 370 nyo, makikita nyo is 340. So, baba kayo dyan. Class, ipakita ko lang kung paano mo makukuha yan. So, sa temperature natin na 370, may makikita ka dyan na linyang pag ganito. Pag inano mo, class, makukuha mo is 340. Siyempre, pababa ka, class, kasi yung point natin andon sa we're in sa point na nag-intersect si 370 and 0.90. Anong makikita niya, class? Nakikita ko is 280 and 260. So, dito, class, yung point natin, we're in yung temperature natin, yung entropy natin, and the pressure given. Pag ganito, class, yung pressure. So, makikita nyo yung degree of superheat, magpo-fall siya under this, the 280 and the 260. Ayan. Malaki-laki. So, 260. This is the degree of superheat. The superheated line. Okay. So, what is now the degree of superheat? So, approximate nyo ulit, class, yung point natin. Paano yan, ma'am? You can use the ruler to estimate where is that point. I-divide mo si 280, punta ka doon sa point kung saan sila nag-intersect. Okay? So, bilangin nyo. If you have ruler right now, excuse me, that is 20 millimeter. Tama ba ako? Ang distance ni 280 sa 260. So, if you find, excuse me, pag nakita nyo yung class kung saan yung point, so bilangin nyo lang, i-divide nyo sa 2, 260, 280. So, sa gitna is 270. Ibig sabihin, magpo-fall yung, pag mineasure mo class siya using your ruler, magpo-fall yung point natin sa pwedeng yung degree of superheat natin. So, dito. Pag hinati mo to, class, mas madali pag face-to-face sana to, class. Pero,
Gagawin natin ang lahat. Yan. The 270, if you have your ruler, this is 20. Tama ba? So, eto class, this is 10. So, nagfo-fall class yung ating, ayan, dito, nagfo-fall siya under the degree of superheat na 273 or 274. Yan. 274 degree superheat. So, if your values fall here, so correct naman yun kay ma'am. Okay? So, 273 to 274 degree superheat. I mean, degree Celsius. Bakit? Ayan. Yeah. So, this is now your degree of superheat. Naintindihan ba? So, you can use class a calculator, ruler, para mas mag-guide kayo kung saan nagfo-fall yung point natin, the intersection. Okay? Naintindihan ba? Okay, so we move on to another example. Another example sa atin by the degree of superheat. Okay? So, paano kung ang given lang sa atin is, pag given sa atin yung HS, walang problema kasi straight line lang naman yan. Ito, how about we have given 0.10 megapascal. Ayan. Madali lang to. How about this line? Another one. Sige, try natin to. Okay, class. If given sa atin is yung quality, I mean the percent moisture na 4%. Sige nga. Paano natin mahanap yung 4% na quality? Content moisture percent. Ayan. Dito tayo sa baba. Another example. We need to determine the pressure and the enthalpy of steam at Y. This is content. Yes, this is the content. Bakit content? Constant. This is the constant percent moisture or the moisture in percent. Okay, so, halimbawa, 4% and the temperature is 60 degrees Celsius. Okay, so how do we find this? Okay, sa solution yung class, you will find the, dito tayo class sa lower left, I mean sa, sa kalahati, sa baba. I-half nyo yung molar chart nyo sa baba, makikita nyo yung word na content moisture percent. Okay? Content moisture percent. Nakikita ba? Nakikita nyo class? So, we will draw the molar chart. Okay, class. So, makikita nyo dito sa ating molar chart, we have the constant moisture in percent. So, makikita nyo yung pasunod-sunod. You have 1. Kasi makikita nyo dito yung word na saturation line. Ibig sabihin, andun class yung saturated natin. Ibig sabihin, after that, magsisimula na si
From here, magsisimula na si 1% hanggang makapunta tayo dito kay 4%. Okay. Makikita nyo na yan si 4%. Yan, class. Yung linya ni 4%. Nakuha ba, class? Raise your hands. Okay, so nakuha. So, punta tayo dito sa left side. Sa left side, class, you will have your temperature. So, makikita nyo dito sa left side, pag sabi ko nga, kalahatiin nyo yung molar chart sa lower part tayo ng the lower part of the half. Okay, so makikita nyo, hanapin natin si 60 degree. So, dito, class, makikita mo siya sa paslanting na line. So, yung 60, class, malapit siya sa yung 60 degree natin, class, na temperature line. Malapit siya sa entropy na. So, malabo sa akin. So, this is 26. So, 26 to 27 na enthalpy. Okay? So, hanapin nyo si 60. We have, sa taas lang siya ni 2,300. So, si 60, ayan, 60, after that, saan magpo-fall si 60? 0 point sa saturation line natin na 40. Okay, class. So, we have now, makikita nyo, class, yung 60 degree natin is from here, this side. Okay, class, take note. Makikita nyo, class, si 60. So, pag kinuha mo si 60, napuputol siya dito. Saan siya na? Sa saturation line, makikita nyo yung 60 degree natin. It will fall, the temperature. Kasi, class, kanina, yung example natin, nasa superheated line na siya. So, gano'n na siya, yung temperature natin. But here, makikita nyo yung temperature natin hanggang sa saturation line. Makikita kayo doon na straight line, pababa. Di ba, class? Nakikita nyo yan? From the 60 degree, nag-intersect siya sa what pressure? Okay, so we have now the pressure. So, nag-intersect siya, class. Automatically, class, kung ano yung temperature 60 degree natin, kung saan siya nag-intersect na pressure line. So, yung pressure line natin is 0.020 megapascal. So, papunta yun sa baba hanggang mag-meet si 0.02 megapascal papunta sa 4. Ayan. Hanggang mag-meet na to, 4 degree. So, mali pala yung drawing ni ma'am. Ayusin natin para makatotohanan. So, pag zoom mo yun, class, makikita mo yung 100, yung, wait, para mas makita nyo yung mga walang steam table, yung temperature natin is 60 degree. So, nag-fall siya dito, class, sa straight line, kasi makikita nyo doon sa steam table, yung saturation line natin. So, pag ganito na siya, ayan, pababa. As well as yung 4% natin, makikita mo na, class, yung 4%, pag ganito din siya, pababa. Okay? So, yung pressure line natin, makikita mo is 0.020
0 to 0 megapascal. And pag nag-fall siya, nag-intersect class yung 0.02 megapascal. So we have now yung Y natin na 4%. So dito po sila nag-intersect sa point na to. Dito. Naintindihan ba si ma'am? Nakuha ba class? You have your 4% here. And from that point, yung 60. So, we have now the pressure line. Sundin mo lang yun na pressure line na yun kung saan sila nag-intersect. So, 4%. Ayun, nakuha na natin yung point. Makikita nyo sa gitna siya. Makikita nyo, class, sa gitna siya. Tama ba si ma'am siya? Sa gitna. Makukuha mo yung answer natin na sa gitna. But, we can estimate now the enthalpy. Okay, class, balik tayo dito. Kumuha lang ng ruler si ma'am. So, you can find now yung intersection niya is from 2,500 to 2,600. Diba? Masyado yung mataas yung 2,600. So, dito muna tayo sa 2,500. Diba? 2,500 yung enthalpy natin. Reference lang to, class, ha? Yung reference point natin, 250. So, saan nag-intersect sila? So, we have 2,5, 2,10, 2,510. And, so, sa gitna, di ba, class, nag-intersect si 4 and 0.02. Tama ba? Or naduduling si ma'am? Ayan. Di ba? Tama ba? What is your answer? What is the enthalpy? Pwede nga i-chat nyo nga. Sige nga. Chat 2515. Ayun, no? Meron na pala 2518. Okay, yung iba. Dalawa lang estudyante ko. 2517. Okay, para sure kayo, class. Kuha ulit kayo ng ating ruler para hindi kayo mag-estimate. Okay, so sa aking ruler is 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Okay, so in my class, the enthalpy falls between the values. Hindi siya lalagpas ng 2, 4, 6. Okay. So, hindi lalagpas sa 2,516 kilojoule per kilogram. Kasi, class, ginamitan ko ng ruler, 246. So, pwede dito, class, magpo-fall yung answer mo 2515 or 2517. Okay? Ayan. Masyado naman, class, mataas yung 2519. Kasi, class, gagamitan mo ng ruler para yan, class, yung point of range natin. Masyadong mataas, class, yung 9. Okay? So, 2519. Pag ginamitan mo kasi, class, ng ruler, makikita mo siya sa 246. Sa millimeter, class, gamitin nyo to. Class, gamitin nyo tong ruler. Ito. Kasi, makikita mo dito, pag dinivide mo siya, we have 2, 4, 6, 8, 10. So, para accurate yung how do you call it? Yung pag-measure natin. Okay? Okay, so yung pag-measure mo, magiging accurate. Okay, that is the Mollier chart, class. So, class, ang laki-laki ng Mollier chart.
Okay? So, this is how you use the molecular chart. Yung iba class, nasundan ba kami? Baka wala kayong steam table class. So, nakuha na ba natin the pressure and the enthalpy? So, we have now the answer. So, yung pressure class, automatically 0.020 megapascal. And we have now the enthalpy. Sabi ko nga, pwede siya mag-fall dito sa mga value na to. 16 kilojoule per kilogram. Okay. So, that is the molecular chart. Can I proceed now, class? So that we can, next meeting, ano na tayo? Processes of vapors or the enthalpy. Okay? Naintindihan ba, class, yung molecular chart natin? Yes or no? Raise your hand. Raise your hand. Okay. Okay. Yan. So, madami na. Naintindihan na. Pag may question, i-PM ulit si ma'am. Okay. Yung sa iba, kasi may nagtatanong sa akin. Okay. Yung nagtanong, class, if you find the quality X, pag na-solve mo na to, class, quality X, you can use the formula now na ganito. In finding the entropy at a given X value. So, gamitin nyo na to, class, na automatically, dun sa example ko, class, ang ingay, class, ng nakapalibot. Okay? So, pasensya na. Okay, so we have now so ito, class, yung gagamitin nyo. Sabi ko baga, you can use this. Sa steam table mo, ito na yung gagamitin mo. Okay. Given na kasi sa'yo yung quality X. So, makukuha mo na yung entropy. Okay. Kung ang quality mo na na-compute, kasi kadalasan ang given sa'yo na for example, sabi ko baga, if you have found out that your specific volume or your internal energy or your enthalpy falls between those values. Pag ang values niya, class, diba, yung enthalpy natin, HF, tapos yung given mo is mas malaki. Pero mas malaki pa rin yung saturated vapor value niya. Okay. So, mas malaki pa rin. So, ibig sabihin, nagpo-fall siya sa wet mixture. Okay? Ibig sabihin, hanapin mo yung quality niya. Okay? Kaya nga, class, sabi ko baga, pag nakikita niyo, sorry. Okay. Pag nakikita niyo, class, yung pinapa-familiarize ko sa inyo yung TS diagram. Bakit? Kasi once na, yan, no, ang minimin niya, for example, this one, entropy. So, entropy na lang tayo para mas maintindihan. Halimbawa, yung entropy mo, SF, yung given nagpo-fall under dyan. Ibig sabihin, class, dito yung SG mo, ito yon yung value niya from that point. This is now your SG. Ibig sabihin, pag mas malaki dyan, class, yung SG mo, yung, diba, sa given problem, yung SG mo na sa given, halimbawa, 7.09 kilojoule per kilogram Kelvin, mas malaki siya sa 6.9 na kilojoule per kilogram Kelvin. Ito, the entropy at the saturated vapor mo, dito yan for example, ito yung 6.9 mo. So, ibig sabihin, yung given natin, lagpas siya doon. Ibig sabihin, at that point, at that condition, so dito na siya. Sabi ko baga sa, class, this falls. Ito, class, itong sa labas na to, automatically, ang tawag na yan is the superheated region. Ito, class, superheat na bagay ni class. Superheated region. Automatically,
kahit hindi mo computein yung x dyan, kasi sobra talaga yan, 102% yan pag sinolve mo yan, automatically, if you see that the given is greater than the saturated vapor, automatically, you can conclude that that is a superheated vapor. Okay? So, yan kasa. Ito yung given sa'yo. SG. Ayan. At a certain existing pressure or temperature na given sa'yo. Pag nakita mo na mas malaki yung given, then superheated din. Okay? Okay. Para mas maintindihan natin yan, we proceed with the processes of vapors. Okay? So, hindi ko ito na-discuss sa thermodynamics 1. Pero madali lang naman to, class. Okay? Okay. So, we proceed with the processes. Bakit kailangan natin itong malaman? Para ma-master natin yung sa simple Rankine cycle. Okay? Sabi ko nga, we have vapors and ideal gases. Similar sila in different forms. So, yung PVMRT mo, palagi mong magagamit. Okay? The energy in and the energy out. Okay, so sabi dito, all of vapors and ideal gas have similarity in forms and in their processes, all of the equations that are based on the characteristic equation of a perfect gas or on Joule's law, okay, are not generally applicable to vapors. But the general equation, so energy in, energy out natin doon, excuse me, have the potential energy entering at 0.1, kinetic energy entering at 0.1, as well as the internal energy at 0.1 and the work of the non-flow plus the heat added is equal to the potential energy at 0.2 as well as yung wala ng kinetic energy kadalasan kas. We have now the internal energy and the workflow at 0.2 and the work of the non-flow work. Okay. Wait, dito class. Flow work at 1. Okay. So, ang pinaka-equation class dito sa processes of vapor. So, we use the simple energy equation. So, kadalasan, neglected yung potential energy, kinetic energy natin. The workflow at the 0.1 and the workflow at 0.2. So, kadalasan class, we have the simple energy equation. Hindi ko na class i-derive. Andun yung derivation ito sa. Okay. So, we have now the Q1, we have the internal energy at 0.2. Pati class yung potential energy pala neglected din. We have the internal energy plus the work of the non-flow work. So, okay? May mga limitation to class, but we need to, concerning the substance, so, applicable naman siya to the different processes of vapors as well as sa gases. Okay? So, balikan natin yung perfect gas equation sa PVMRT. Okay, so, palagi nyo ito class isa ulo. The PVMRT. But here, kadalasan na natin itong magagamit na simple energy equation. Okay, sa processes of vapor. Okay, balikan ko lang. Okay? So, the first one process is the constant pressure process. Okay? Tinatawag tong constant pressure. Ano yung mga tawag dyan, class? That is ISO. Ano, class? Pag constant pressure line, ISO ano? Paki-chat nga. Tingnan nga kung may nagbasa ng module ko sa Thermo 1. Kahit nagbasa. Pag constant pressure process, class. Question mark. Okay, so that is isobaric process. That is correct.
Okay? So, in a constant pressure process class, that is called an isobaric process. Okay. So, sa isobaric process class, so, papakita ko to yung PV and the TS diagram during the isobaric process. So, ano yung process niya sa PV and TS diagram niya? Okay. So, we have the PV. Okay. This is the pressure specific volume. So, ganito yung class ha. Ang magiging, pag sinabi nating constant pressure, okay. Okay, pag sinabing constant pressure from the word itself, pressure, ibig sabihin class, yung P natin is straight line. Ayan. Okay. So, constant pressure to class, your P is equal to C, constant from, for example, from point 1 to point 2, this is now a constant pressure process. So, eto class, this is F, and this is G. Ito class yung saturated liquid line, the saturated vapor line. So, yung sa gitna class, yung mixture natin or tinatawag natin na X. Okay? Yung quality natin. Okay? Next, sa TS diagram naman class, sa TS diagram natin, okay, sa TS diagram, we have here the TS diagram. So, sa TS diagram class, ito yung, highlight ko lang class ha, ito yung magiging pressure line mo. Straight lang. But here in the TS diagram, so TS na, mali. Yung TS natin class, ganito. Okay. So, paano yung magiging constant pressure line? Bakit pinapakita to class? Kasi para pag na-draw na natin yung processes, i-connect natin yung mga processes, lalong-lalo na sa simple Rankine cycle. Okay. So, ganito class. Pag constant pressure, ganito yung magiging itsura niya sa TS diagram. Excuse me. From point 1, papunta ka dito sa point F, wherein that is the saturated liquid line. Straight siya class pagdating dito. Okay? And also, yung M natin, mixture. And this is the saturated vapor line. And this is now at point 2. Okay. For example, yung pressure natin is in 0.2 megapascal. So, ganito yun, class. Pag draino mo siya sa TS diagram, magiging ganito siya. Okay. Ayan. So, this is now your pressure line. Bawa 0.02 MPa. Okay. So, ibig sabihin, kung yung given sa'yo nagpo-fall sa saturated liquid line, dito yon F at a given pressure. Okay? So, this is now your constant pressure processes. So, ano yung class yung mga kadalasang equation na ginagamit natin sa constant pressure line? Okay? Okay. So, kadalasan class sa PV diagram, paano natin nakukuha yung work as well as yung heat? Okay. Sa PV diagram class, ito natin. Sa PV diagram class, ito. Ayan. Takilakihan natin. Tandaan nyo to class ah. Sa PV diagram natin class, in a constant pressure, ayan. In a constant pressure class, pag constant yung pressure niya from a wet mixture to that point, from point 1 to point 2, so makikita nyo to, this shaded portion, shaded.
So, shade natin siya. Ayan. This one, the shaded portion, when it comes to PV diagram class, from point 1 to point 2, this shaded portion is called the, anong tawag sa kanya? This is now the integral of P dV. Bakit? Ibig sabihin, class, the work of the reversible non-flow constant pressure process. So, this is now your work of a reversible non-flow to class. Non-flow constant pressure process. Ayan, para maintindihan niya. So, in short, this is the work of the non-flow reversible process. Okay. Ibig sabihin, class, in a constant, ulitin ko, in a constant pressure process or the isobaric process, this shaded portion now is the work of the non-flow, which is equal to the integral of P. Di ba, class, pag nagkukuha tayo ng strip, diba? In your integral calculus, dV. Pag kumuha ka dyan ng isang strip, okay? So, if the constant pressure, given sa atin yung pressure natin constant, pag constant baga class, automatically lalabas mo siya dV. Diba? So, we have now the formula in the work of the non-flow at a constant pressure. So, pressure specific from point 2, kasi we have given points 1 to 2. Okay? So, V2 minus V1. Okay? This is now your work of the non-flow in a constant pressure. How about for a steady flow process? Okay. Pag steady class, babalikan mo yung, how do you call it? Babalikan natin yung sa energy in, energy out natin. Okay? So, this is your work. Letter B natin. Ito yung letter A natin. The PV and the TS. Letter B, work of the non-flow. Okay? For the steady process class, steady flow process. So, iba din class yung work doon. Okay? So, balikan natin yung general equation sa Thermo. We have the work of the steady. So, may iwan sa atin is the enthalpy. H1, H2 minus the Kelvin plus the Q. Okay? So, depende na lang to class sa ating general equation. Mamaya, magsasolve tayo. And also, the transferred heat. Sige class, pakita ko lang sa inyo. Or the Q. How about sa PV diagram class, work yung nakukuha natin. But here, in TS diagram. So, this is now your TS diagram. Balikan nyo yung TS diagram natin. Okay. Tabingi na yung madraw nyo, ma'am. Okay. So, we have now the point. Red yung gamitin natin para mas matingkat. And we have here, this is the constant pressure line. Ganito baga class, diba? From point 1 to point 2, for example. Okay? Yung shaded portion class dito. Ayan. Yan. So, this is now your shaded portion. Pag sa TS class, this is the heat. Okay? Yung shaded portion natin is the heat. Okay. So, from the simple energy equation, kanina natin, we have this general equation. Internal energy plus the work of the non-flow. So, eto na class yung formula natin. So, for steady
and non-flow processes. Okay, for steady flow to class, steady flow and non-flow processes, balikan natin Q internal energy minus U1. Plus yung work natin class sa non-flow in a constant pressure, balikan nyo to. This one. Ito class. Oh. So, yung work non-flow natin kanina, pressure times the specific volume or the volume at point 1. So, we can use also here, since dalawa yung given points natin, pressure 2. Kasi constant naman lang siya. We can use this formula. So, 2V2 minus P1 V1. Okay. So, general equation class. We all know, pag binalikan nyo sa thermodynamics, we all know that this is the general formula. Okay, wait. May nagpapa-admit. Okay. So, we have now the general equation. Yung enthalpy, balikan nyo class sa Thermo 1 na hindi ko naturo. Q is equal to H2 minus H1. Okay? Kasi ito class, di ba, we have general equation H is equal to U plus PV. Balikan nyo to. Okay? So, this is now your transferred heat when it comes to the constant pressure processes. Okay? Pag constant yung pressure processes natin. If the change in a specific internal is desired, we can use the relation. Pwede naman class gamitin natin to that the U2 minus U1 is equal to H2 minus P2 V2 minus H1 minus P1 V1. Okay, so ito yung babalikan nyo class. Here, the H is equal to the U plus PV. Okay? So, yan class yung makikita natin. So, this is just an example of the constant pressure process, the isobaric process. Okay? So, ano yung example natin dito? Okay. So, paano natin makukuha yung mga pressure processes? Okay? Sige, mahaba-haba to. Sige, let's try. Okay. Example. Anong gusto nyo? Ito na. If we have example, so example muna tayo sa constant pressure processes. Sabi dito, 1. Steam with a specific volume of 0.09596 cubic meter per kilogram. Okay, undergoes A. Yan, constant pressure process at given 1.7 megapascal until the specific volume becomes, okay, madami-dami na class, 0.13796 cubic meter per kilogram. So, what are the letter A, the final temperature. Letter B, the change in internal energy, the work. The letter D, the change in entropy. And E, the transferred heat. Okay? So, ano yung solution natin? First class, we all know that this is a constant pressure and the TS diagram. But first, hindi natin madodraw. Pag ganito class, pag nakuha mo na, idodraw mo din yung PV and TS diagram plane kahit hindi ko inask sa question. Okay? At the end of the
process. Let's start using the steam table. Okay. So, ano yung given sa atin, class? Ay, sorry. Ayan. Ano yung given sa atin? Black na yung gamitin. Okay. So, yung constant pressure natin is the pressure 1 is equal to pressure 2 kasi constant pressure. Yan yung tatandaan mo, constant pressure process. So, the pressure 1 is equal to 1.70 megapascal. Also in pressure 2. Yan. So, dalawa na. Ang given sa atin, yung specific volume at point 1, which is 0.09596 cubic meter per kilogram mass. And also yung specific volume at point 2, yan, 796 cubic meter per kilogram mass. Class, masyado ba mabilis si ma'am? Hindi naman. Mabilis ba? Okay. Bibilisan ni ma'am kasi madami-daming kukunin. Okay. Sige kailangan ko yung cooperation niyo para madali tayo. Okay. So, punta tayo sa pressure we're in saturation pressure. Punta kayo doon, class. Pressure 1.7. At pressure 1, which is 1.7 MPa. Okay? Anong table? 1.7 MPa. We have here. Okay? Table 2, page 11. That is correct. 1.2, 1.7. Okay. So, what is the first thing we will need to evaluate? Ano class yung hahanapin muna natin? Given sa atin yung specific volume at point 1, so make sure, okay, this is the given. So that is the given at specific volume. Okay, class, we have now the specific at volume. So ito class yung sinasabi ko na specific volume given. Given, kumpletohin nyo. Okay. So, makikita nyo sa table that at table 2, page 11, yan, para mas maintindihan ng ibang classmates natin. Okay. We have the specific volume, the saturated. Okay. We have 1.1634 times 10 to the negative 3 cubic meter per kilogram. Tama ba si ma'am? Ay, VF to class. Naduling si ma'am. This is the VF. Pasensya class. Naduling si ma'am. VF. This is the VF. Ayan. So, this is the VF. And yung VG natin, the saturated vapor is, ilan class? Nag-chat na ba kayo? Tingnan ko nga ako nagpa-participate. VF po, ma'am. Ayan. Thank you, class. So, VF siya. Okay? So, VG class, we have 116.73 times 10 to the negative 3 cubic meter per kilogram. Okay. So, yung given sa atin, class, ito class na VG natin, pag kinonvert natin, magiging 0.11673 cubic meter per kilogram mass. So, yung given sa atin is, ilan? 0.09596 cubic meter per kilogram mass. So, take note, alin yung mas malaki, class? Alin yung mas malaki? So, ibig sabihin natin, yung VF natin, mas malaki yung given, pero mas malaki naman yung saturated
vapor natin or the specific volume at that point. Pag ganito class, ibig sabihin, mixture siya. Nagpo-fall siya sa wet mixture. Okay. So, finding the different properties given sa atin yung specific volume at point 1. So, ano na yung gagawin natin? Pag ganito class, nakuha na yung wet mixture, automatically, hahanapin natin si quality. Okay. Saka natin kukunin si quality. Okay. Pero, based pa rin doon sa table 2. Ha? Doon pa rin kayo kukuha sa table 2, page 11. Okay. Ang given sa atin is the specific volume. So, ano yung unang gagawin natin? Balikan mo. Yung specific volume at 1 is equal to, ano class? Equal siya sa VF plus X VFG at point 1. Specific volume natin, ayan sa steam table mo yun class makukuha. At point 1 minus VF at point 1. Okay. Nasusundan ba si ma'am? Pinapakita ko lang yung paano pagkuha ng quality. Okay. Ito class na V1. Ito yung gagamitin class ha. Ito na given. Okay. V1 minus VF1. Itong VF1, this is the VF1 and the VG1. Yan na. This is now your pag sa mixture class. Excuse me. Over the VG1 minus the VF1. Okay. Yung quality mo, paano pagkuha ng quality mo? Yung V1 mo, ano yung V1 natin? V1 class. 0. Given yun class, 0.0. So, gagamitin ng 0.09596. Ayan ganyan yung pag-present nyo ng answer sa akin class ha. VF1. 0. So, niraise na yan ni ma'am ha. 11634 cubic meter per kilogram. Sige class kayo, mag-solve na kayo. Pinapakita ko lang sa classmates nyo yung complete solution. Para hindi sila malito. 1173. Class, pakisolve na ng quality. Ayan. Okay, what is now your quality? Ilan? 0. Okay, take note, always express your answer in percent. Asan yung calculator ko? Ayun, wait class ko lang. Okay, nakuha na ba class? Sigurado kayo? Double check nga ni ma'am. Okay. So, you can use 0.8203. Walang puntos yan kay ma'am because always express your answer in percent. Pag pinapahanap si quality. Okay. Okay. Move on. Anong pinapahanap sa atin? Madaming pinapahanap sa atin. The internal energy. We need also the enthalpy, the entropy, ayan, lahat pala kukunin natin class. Okay. Okay, first, we need to, paano makukuha yung, what is the next in the table, in the steam table? The internal energy at point 1. So, how can we use that? Internal energy at point 1. So, U1 is equal to UF what point 1 plus the quality times the UFG at point 1. Okay?
Finding the internal energy at point 1. UF1. What is UF1? Or the internal energy at saturated liquid? This is 870.09 kilojoule per kilogram. Plus yung quality class. Ito na yung gagamitin mo. Yung 4 na decimal. Okay, ito. 0.3 times UFG. Gamitin nyo na class yung sa evaporation para hindi na kayo mag-minus. UFG, which is 1727.2. Ayan, ganyan class mag-present ng solution sa akin. We have now the internal energy at point 1. Sige nga, baki-compute class. Internal energy at point 1. Class, same table tayo ha. Table 2 pa din tayo. So, 870.09 plus something, 0.82.3 times 101.1727.2 28. Ilan may nag-answer na ba? 2896. Okay? Ayun, 2286. Tama. 2286.9. So, what do you want, class? 2 decimals na lang tayo. 2 decimals na lang, class. 91 kilojoule per kilogram. 2 decimal, class, pag ganito, sa mga enthalpy. But when it comes to quality, 4 decimal tayo, ha? Naintindihan si ma'am? Yes or no? Raise your hands. Okay. Naintindihan na. Pag sa quality, we will use the 4 decimal rule. But when it comes to this one, 2 decimal. Okay. Move on to the next. We will find the enthalpy. Enthalpy, class. Enthalpy at point 1. Use this. At point 1 and the quality. HFG at point 1. Same table, 1.7, we have the HF, we have 872.06, naduduling ba si ma'am? Hindi man. Kilojoule per kilogram plus 0.8203. HF, HFG, or the latent heat of evaporation, 1923.6 kilojoule per kilogram. So this is now your H1. This is your H1. 872 plus 0.8203. 03 times 1923.6. What is your answer? Okay. We have 2449.99 kilojoule per kilogram. Okay. So, lahat ng andito sa steam table, hahanapan natin plus ha. That is the first, the U1, the H1. Next, proceed tayo sa H1. I mean, H1, tapos na. Entropy. At point 1, we have the saturated liquid line, the entropy at the liquid line at point 1 plus the quality times the latent heat, evaporation, or yes, SFG at point 1, we have now 2.3718. Ano yung unit ng entropy? Kilojoule per Kelvin. Plus yung quality natin na 0.8203 times SFG 4.0282 kilojoule per kilogram Kelvin. So this is now your entropy at point 1. Huwag kakalimutan yung unit 2.37. Ayan.
Wow, ang bibilis naman. Ay, yun pala class. Sa entropy class, kadalasan maliit dito. Ang ruling namin sa entropy, okay, another rule. Another rule makinig. So, 4 decimal din tayo class sa entropy. When it comes to entropy. Take note. Sa entropy. Okay? Ulitin ko. So, 2 decimal, pwede tayo dito mag 2 decimal, but when it comes to entropy, 4 decimal din po tayo. Opo. Kasi maliliit yung values ni entropy, nagva-vary po. So, maiiba po kaagad pag inano natin. 4 decimal po si entropy. Okay? Clear ko lang sa atin, my dear students. Okay? So, 4 decimal tayo doon times the quantity 4.082282. Okay? So, what is now your entropy? Tingnan ko nga sa chat. Ayan, 5 point. Okay. Ayan. Ayan. Thank you, class. Okay? Naintindihan yung ruling natin? 5.6761 kilojoule per kilogram Kelvin. So, that is now your entropy at point 1. Okay, hindi pa tayo class tapos. Kasi yung pinapahanap sa atin is, wala pa tayong nakukuha. Letter A, final temperature. Ayan o, change. So, wala pa. Punta na tayo sa point 2. Okay. So, given at sa atin, sa point 2 is this one, may specific volume na. Okay. Okay, at point 2. At point 2, we're in yung pressure natin constant, ilan? 1.7 megapascal. But sabi sa problem, it becomes until that specific volume becomes at point 2, 0.13796 cubic meter per kilogram. Okay, balik tayo dito sa steam table, sa table 2, page 11. Okay, tingnan nyo class, sa page 2, page 11, the entropy, I mean the specific volume, kanina nakita natin is 116.73 cubic times 10 to the negative 3 cubic meter per kilogram mass equal to 0.11673. Okay? Makikita nyo class that the specific volume na given sa atin is greater than this. Automatically, that is now a superheated vapor. Okay? Mas malaki yung given sa atin kaysa sa saturated. Ibig sabihin, nag-exceed siya dito. Ibig sabihin, superheated vapor na siya. Anong gagawin mo? Punta ka na doon sa, class? Punta na saan? Table 3. Vapor. Punta ka doon sa table 3. Anong hahanapin mo? Si 1.07. 1.7 megapascal. Page. Yan, nakuha na ni ma'am. Table 3, page Page Okay. Okay. Sige, yung iba. Nakuha na? Nakuha na ng iba? Okay. Take note. We have now table 3. Punta ka. Pag po na table 3, page 44. Ang guide mo is si pressure at 1.7 MPa. 1.7. Paano na? Ano na yung gagawin mo? Yun lang yung given sa'yo is specific volume. Okay? Diba class, makikita mo dito sa steam table, sa page, sa table 3, okay? Sa table 3, makikita nyo yung mga values. Yung values natin, when this one is converted into times 10 to the negative 3, this is 137.96 times 10 to the negative 3 cubic meter per kilogram mass. Okay. Doon sa table 3,
makikita nyo sa taas si 1.7. And yung 10 times, 10 times, bakit baliktad? Okay. 10 to the negative 3. Hanapin nyo, class, si values na nagpo-fall sa 137. Okay. Ang makukuha mo is, doon sa table, ang guide mo, class, is si 1. Bakit ayun? Ayan, para makita nyo, class. Ang magiging guide natin is si 137.96. Okay? Dito, sa table na to. So, makikita mo dun sa table is 136.21 and 139.44. And dito, this is now your saturation temperature. Anong makikita mo? Kapantay ni 136. This is 260. And this one is also 270. Okay. Ano yung tanong sa question number 1? So, kukunin ko na to lahat, class. Kasi mag-interpolate na tayo dito. Also, we have the internal energy. 2707.7. 2725.9. The H, 2939.3. The 6.7219. Ayan o. Bakit nilagay yan lahat ni ma'am? Kasi mag-interpolate na tayo para makuha natin yung mga values. Okay? The U2, the internal energy at 0.2, the H2, and the entropy at 0.2, and the saturated temperature at 0.2. Okay? So, yan yung hahanapin natin. So, what is now or you can now interpolate, class, using this. Okay? So, paano yung pag-interpolate natin? You can use this general formula. Sabi ko nga, A, B, C, and Y, X, Z. So, B minus A, C minus A. Yan, B minus A, C minus A, X minus Y, Z minus Y. Okay. First is yung palagi natin sa right side kasi yung given sa atin is yung specific volume. We can use now the first equation sa interpolation. 137 minus 136.21 cubic meter. Pakita pa rin, class, yung units divided by 44 minus 0.13621. Ayan. So, this is now your basic. So, dito sa kabila, yung T2 is equal to 260. 270 minus 260. Unit, degree Celsius, degree Celsius. Okay? So, ano, class? What is now the temperature at 0.2? Wow! Automatic? Sige nga, try din nga ni ma'am siya. 0.13796. Yung iba, bakit hindi nagka-solve? 136.21. Okay? 0.139.44 minus 0.13621. On the right side, shift story A.
Okay. 260 minus 270, 10. We have 265. 265 point. Ayun, lahat na yung sinolve ha. Magaling naman Okay. 42 degrees Celsius. So, we have now the temperature at point 2. Yan, lagay natin dito. 265.42. Okay, gawin nyo na. Solve also in the finding the internal energy. Sa internal energy class, using the interpolation. Sige nga. Ayan, nakastore na yung ano ko. Ayan, minus 2707. Okay, 2725.9, 707.7. Shift store. What is your U2? Oh, mabibilis. 2717.56. Thank you, class. What is the unit? Kilojoule per kilogram. Okay. Pagkakalimutan yung unit. Units are units. So, may points yan. Hindi ko yan i-consider pag wala yan units. Okay. Kilojoule per kilogram. Okay, balik tayo. Enthalpy at point 2. What is now the enthalpy at point? Oh, ang bibilis Alpha A. Okay. Minus. Class, kayo na lang maghanap ng hacks kung paano kayo madali mag-interpolate. Siyempre, hindi yun sasabihin ni ma'am. It's for you to discover. Okay? 2939.3 minus 2963.63 minus 2939. Ayan. Ayan, may units na sila. Thank you, class. 2952. Very good. 2952.14. Okay. And last but not the least, the entropy. Sa entropy class, use the 4 decimal rule. Okay. 2952.14 kilojoule per kilogram. Okay, entropy. Sige, pabilisan. Si Madam ngayon, aluyod mag-compute. Ayun 6.68. 68,949. Ngayon, best friend nyo si steam table and si calculator nyo. 39. Okay, that is 6.7088 kilojoule per kilogram Kelvin. So we have now, 6.7088 kilojoule per kilogram Kelvin. Okay. Wala pa tayo class na solve sa mga pinapahanap. Kinuha lang natin yung state points or the state points at 1 and the state points at 2. Okay. So, ano yung tanong sa atin sa letter A? What is the final temperature? So, the final temperature, since we already solved that is equal to temperature at point 2, which is 265.42 degrees Celsius. Okay, in letter B, find the change in internal energy. So, the change in internal energy is equal to U2 minus U1. U2 is 2717.56 kilojoule per kilogram minus U1. Balikan ni ma'am.
Ay, hindi natin sinolve. Ayun. 228691. 22. Ayan. Pakisolve nga. What is the change in internal energy? Units. Huwag kakalimutan yung units. Units. 27. 56 minus 228. 6.91. Okay. This is 430.65 kilojoule per kilogram. Yan. Thank you, class. Letter C. What is asked in letter C? The work. Okay. How do we compute for the work? How about the work, class? Since we are in a non-flow work, the work is equal to the constant pressure times the specific volume at point 2 minus the specific volume at point. Okay? 1.7 mega. Take note of the word megapascal. Specific volume at point 2. 137. Oh, wait. Okay, 137.96. Am I right? Given yun, class. Cubic meter per kilogram mass minus specific, given yung specific volume natin. This is 95.96. 95.96 times 10 cubic meter per kilogram mass. So, what is now your work? And the units. Sige nga. Kadalasan dyan nagkakamali ang mga estudyante ko. Take note, megapascal and kilo. Dapat ang pascal ba class, that is in Newton per meter squared. So, ang answer kadalasan is in Newton. 37.96 minus. Oh, bakit nag-arrive dyan si ma'am ng answer? You have to convert your megapascal into kilojoule. Para class 1 megapascal is equal to 1,000 kilopascal. Okay, so makukuha mo na yan. Huwag kakalimutan yung times 10 to the negative 3. Ha? Na decimal yon. Okay? That is letter C. How about in letter D? Constant pressure lang tayo, class ngayon. Letter D, what is the change in entropy? Entropy. So, we have the change in S. S2 minus S1. The entropy at point 2. Ayan, 6.7888. 6.7888 kilojoule per kilogram Kelvin. And the entropy at point 1, 5.67. Tama ba ako? 67, 61. Ayan. Oh, compute for the change in entropy. Ayun, may answer na sila. 788 minus 5.6761. Okay? This is 1.0327 kilojoule per kilogram Kelvin. Okay? Intindihan ba, class? And letter E, last but not the least, we will find now the transferred heat wherein sa constant pressure. Tandaan nyo to, class, ha? The Q can be used as the enthalpy at point 2 and the enthalpy at point 1. Okay? Take note of that. We have now here the Q. So, H2. Nasaan yung H2? 2952.14. 2952.14. Don't forget the unit.
minus H1. Ayun, 2449. 2449.99 kilojoule per kilogram. So we have now the transferred heat. Ilan? 2952.13 minus 2449.99. Okay, so we have now the transfer heat 502.15 kilojoule per kilo. Okay, class, may question pa ba sa ating molecular chart and the first process of vapor wherein that is now the constant pressure. Okay. Naintindihan ba, class? Baka hindi nyo naintindihan. Okay, class, naintindihan po ba? Yan. Wala na po bang question, class? So, ganun po, class, sa constant pressure. Isa pa lang po to, class. This is the constant pressure. Okay? Constant pressure process. Okay? So, if you don't have any question, then PM na lang si ma'am. Personal message para mas maintindihan. Okay? I will stop screen recording. Ayan.